Kublai pi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jing tua bat hap kensan ka tulum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung ar phuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya dei bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka dei tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government ka ban jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba ka try ka de bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisya don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ro kajing ha jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI Kakenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam baki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that daga pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet
Kinong alam juga kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA, Hakalama Meghalaya SSA School Association, kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sorkar jela kan penkiu tulop biang ya kidkhot jong kanika kunhun. Ka sorkar jela kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu. Uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip kam menshwa ulapen pau baka sorkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jang kini kinong hikai. Bahkan ya karai hakabai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinong hikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawai jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapen kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Kakerdan dikon kadai kakerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jongki soblei haba ki le niki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jing le niam ki bayadei hakaliang ki kamensim. Hakani ka jing le niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki paj riunget na Maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap kila kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjang. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
kublai phi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yengdor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinohikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unaitung ar phuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyopu nyau klur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ye ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro syaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentagasngi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung 2000 arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing klat no jong tordon ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work
Di kadon kata ke technical aspek ke bohong baya ka kam on execute daka PWD building abai dei baka technical aspek berkumjur ka jeng pelat ya kapisa kadang kamram jong ka PWD building. Dengila ongpat Ahmad jong speaker balada kalong kumta. Kamut ayu baka HPC pat syawapin aya ke LOA syaka company approve daga HPC balai ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong syadong. Boleh ka try jong ka building kamdai ka PWD building namara ka jing thok jong ka GCC ka bodong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamut baka try kadang dei ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumnu bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban thok sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo kale kum bantip ka jing sisa ka jing thok ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangilap ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunjur ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam baki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that daga pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kino hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sarkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapen kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ye ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon menta kasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban sha kentang shaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang shakane ka kerdan dikon menta kasngi bada kitu ki khubor ngilapoi shaka bakun tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun
ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjang na du ko por khandai pije adu khat RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai Kublai phi baro asga thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung 2004 kalalit ban ya kundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thauan
Kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka, syaka shispa nyopo nyok lur tengka. Halor kani, nakaliang ka HYC kala dawa na uspika, ban penlong naka jing tokit na kibor kiba kam halor kum ka CBI, kabaya day bat ka jing penkiu ya ka jing lut jing sep, bantay ya kani ka yeng dorbar. Mentan, wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga day tang ban monitor ya ka progress jong ka work. Ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building. Ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta. Kamut ayu ba ka HPC pat sywa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong. Balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC kabudang ka general clause of contract kiong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kaman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka ba ngilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunju ka jing hap jong ka dum tingil ong ba di ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba di ban day da ka CBI ka Kenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shongthat no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki pulit badang shongthat da ka pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jangkini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khana school ki jongi namar menta ki khana school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sarkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon menta ka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban syak kentang syaka kerdan soblei kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendap ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim
Hakani ka jing le niam la sakhi le ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki siu nyau trap ki la kiu lang sakani ka kerdan dikon mentakasngi. Bada kitu ki khubor ki lapoi shaka bakun tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain na du ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang ka long ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam ki to ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke ba kongsan mentagas ngi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung 2024 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa arpo nyok lur tingka shaka shispa nyopu nyok lur tingka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka ka kam adien ba ka jing plat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ongbet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yes thu lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali jing kali bangila ong
baka don le si kata complicity la ne kajing ya trelang apa dan ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata kajing sisya don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimdei ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ba ngilap nung ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de bandai da ka CBI ka Kenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong alam joka Kenhon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka Kenhon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka mat jing dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sarkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban sha kentang shaka kerdan soblei kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le niki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang shakane ka kerdan dikon mentakasngi Bada kitu ki khubor ngilapoi syuka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije hadu khar RPG kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai
phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke ba kongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingsna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung 2024 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka kam adien ba ka jing plat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kam ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka ta complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu e sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakmen rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2024 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2024 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakal yang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasa khi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam ki to ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Kublai pi baro syaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai shong thaj samut ki kulit na nongston rung kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung 2024 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no jong tordon ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work
Ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka come on execute daka PWD building abay day baka technical aspect bekumjuro ka jeng pelat ya kapisa kadai ka kamram jong ka PWD building. Ringila ongpat Ahmad jong speaker balada kalong kumta. Kamut ayu baka HPC pat syawab pin aya ka LOA sa ka company approve daga HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong. Balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC kabudang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building. Kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly. Haba pipinkiw ya kador de bentip da katray kumnu bentip katray pipinkiw ya kador ti kita gidi ya ke bangila keren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bonle bantu sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yestu lang ko mo piong ba katray ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumtahi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisya don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday banong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba di bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba di banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shongthat no na ki kam baki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shongthat daga pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jangkini kinong hikai Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni kamacing dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jingi ki jongi ban penbor ya ka sarkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon menta kasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban sha kentang shaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendap ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khon ki ksiu nyautrap ki la keu lang shakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor la poi shaka bakun tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ko por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thawan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rung kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thawan bat thamai hamau diang diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thawan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thawan
Kabalong naka shispa arpoh nyau kelur tengka, syaka shispa nyau kelur tengka. Halor kani, nakaliang ke HYC kala dawa na speaker, ban penlong naka jing tokit na keyboard kiba kam halor, kum ka CBI, kabaya day bat ka jing penkiu ya ka jing lut jing sep, bantay ya kani ka yeng dorbar. Mentan, wong ba, hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam, adien ba ka jing plat no, jong Dr. Don, ka kamram go jong i ka day tang ban monitor ya ka progress jong ka work. Ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat swabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamday ka PWD building namara ka jing tho jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bang ila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilin ti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yustho lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo kale kum bantip nakajing sisya kajing tho ka jong iro kala pa do kum tahi habang ila kali jing kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne kajing ya lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtip ti banlap ya kata kajing sisya don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamday ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ro kajing hap jong ka dom tingil ong ba ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba banday da ka CBI Kakenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ay kublay kaddo ya sangut ki pulit ki bala syong that no na ki kam baki tre. Kini ki pulit ki long uba abi sosyen SI, ba S Walang Havildar, N Sangma, Lance Naik, badu ba S Lingdo Constable. Lale burami kini ki pulit badang syong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno syaki kam syakri pat ba haki senam tre kam jongki. Ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sarkar bahkan shim ya ka rai hakabai de bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapen kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban syak kentang syaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendap ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamen sim
Hakani ka jing le niam la sakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish. Lai ngut na ki khun ki siu nyau trap ki la kiu lang sakani ka kerdan dikon mentakasngi. Bada kitu ki khubor ngilapoi suka bakut tar hadu bangin de asyambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai na du ka por khandai pije adu khan RPG ka jing mu jong ka ne ka course bakar pang ka long ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam ki to ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Kublai pi baro suka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentagas ngi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jing tua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung 2024 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jing kiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jeng pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dengila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamde ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kade ka PWD building kamot baka try kadang de ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiu ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali jing kali bangila ong
baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dan ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata ka jing sisya don kam man pelong ya ka jing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ko ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka ni criminal aspect ka ba jam mentah ya ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ka jing hak jong ka dum tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulit kinong yalam juga kun hun kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau ki lat ki lenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kino hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sarkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ye ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon menta ka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan ba khaddu ba ki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban sha kentang shaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rab bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam la sakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keu lang shakane ka kerdan dikon menta kasngi bada kitu ki khubor la poi shaka bakun tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai
kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabin aya ka LOA sa ka company approve da HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kam ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka ta complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kaman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu e sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade haka liang ki kamsim haka ni ka jingle niam lasa khi le ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Mada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Kublai phi baro syaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentagas ngi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rung kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA. Pat mentai ni apaj ki khubor ki bakhambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usyong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da kajing tokit na keyboard ki bakam halor kum ka CBI kabaya day bat kajing penkiu ya kajing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dorbar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba kajing plat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka day tang ban monitor ya progress jong ka work
Ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka come on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect bekumjuro ka jing pelat ya kapisa kada ka kamram jong ka PWD building. Ringila ongpat Ahmad jong speaker balada kalong kumta. Kamut ayu ba ka HPC pat sywa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong. Boleh ka try jong ka building kamday ka PWD building namara ka jing tho jong ka GCC kabudang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kemudian try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kaman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de banday da ka CBI ka Kenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka Kenhon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka Kenhon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakmen rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka mat jing dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sarkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban sha kentang shaka kerdan soblei kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang shakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi shaka bakun tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun
ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjai na du ka por khandai pije adu khan RPG ka jing mu jong ka le ka course ba kerpang ka long ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course ba long ha ki sngi po ya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi po ya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi po ya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai Kublai pi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jing tua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan
Kabalong naka shispa arpuh nyau kelur tengka, syaka shispa nyaupuh nyau kelur tengka. Halor kani, nakaliang ke HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na kibor kiba kam halor kum ka CBI, kabaya day bat ka jing penkiu ya ka jing lut jing sep bante ya kani ka yeng dorbar. Mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti yang dengan kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ke kamram go jong i ke datang ban monitor ya ke progress jong ka work ti kadon kata ke technical aspect ke boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jing pelat ya ke pisah ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat syawab pin ay ka LOE sa company approve daga HPC balem ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghaliad Legislative Assembly and the executive agency ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da katray kumno bentip katray pipin kiyo ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba katray ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kumjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de banday da ka CBI Kakenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shongthat no na ki kam baki tre. Kini ki pulit ki long uba abi soshen SI ba S walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable. Lale burami kini ki pulit badang shongthat daga pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno syaki kam syakri pal ba haki senam tre kam jongki. Ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kilapen pau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan pen kiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kalapan kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip kham menshwa ulapan pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sarkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon menta kasni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban syak kentang syaka kerdan soblei ki dikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendap ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim
Hakani ka jing le niam la sakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki paj riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la kiu lang syakani ka kerdan dikon mentakasngi. Bada kitu ki khubor la poi syaka bakut tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain na du ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Kublai phi baro syaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentagasngi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rung kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakhmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren akhmat jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali jing kali bangila ong
baka don le si kata complicity la ne kajing ya trelang apa dan ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba ngimdei ban ong ba katu ka ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentai ka bangilap nung ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ka jing hak jong ka dum tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulit Kinong alam juga kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sorkar jela kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kanika kunhun ka sorkar jela kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu Uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip kamen shwa ulapen pau baka sorkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jang kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapen kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai Kakerdan dikon kade kakerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban sha kentang sha kakerdan soblei kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jongki soblei haba ki le niki pendep ya ki kenya ka khriam bat ki we ki jing le niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jing le niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish Laingut na ki khun ki ksiu nyau trap kila kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Bada kitu ki khubor ngila poi syaka bakun tar hadu bangyen daya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjai na du ka por khnai pije adu khan RPG ka jing mu jong ka ne ka course ba kerpang ka long ban ailat e do ki khna bamyo wan she ki course ba long ha ki sni po ya khamtam ki to ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni po ya bat gitu ki khna ki ba trei ha ki sni po ya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung 2004 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka kam adien ba ka jing plat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kam ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kam tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren akhmat jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka ta complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata kajing sisa don kaman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakmen rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki baya dei hakal yang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasa khi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor la poi syaka bakun tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai na du ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Kublai phi baro syaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yengdor bar thauan da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi Kublai phi baro syaka thup khubor
MP Baro saka thup khubor jungi kedon Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yengdor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung ar phuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa ar phu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabakin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kunju ro kajing ha jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jong ki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jingnang jingtip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
Kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ni apaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka ni criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ka por khnai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adin ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawabin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumno bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba
baja mentah ya bangilap nung baka RTI ka jongi ka IT go RT ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong building kumju ka jing hak jong ka dum tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bande da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigni Tariko, Singa Ndakaba student demonstration baksa procession ko baka aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgabarang grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but Siachin Chingna naha. Uno Ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja unigaman Bishoni Kura Chakaman Gara Singa, Chusokate on Jaha. Unigaman Singa, where so much Singa decision Koraidona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Niba. The ya written assurance ko Singa, Bima Wangat Kuzana Kunkung. Singa, education don't Tong Jawa, and Niba. Yako process Kamating Somana, Wagatam, cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni education ko suspend kagen and then ba singa suspend kai dona ha singa chief minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re ang jaha uni ban bia ya ramaktan re ba thelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa wall chikeng atha bajona singa dongwa ha banner rang khor ai biko singa ni su ha uno deng bia tiktak chikeng atha baji rango thurauna sokba ya bia pona sokba
da mung wa gari rang ko ning tak mung chingko bia gol grong anga chingko gol ko anga uni mung chinga bini gol po bini agan ani rang ko bini statement nang ko chinga man ka chingmung bia deksa gol po anga uno bia dene chingna kana ha na simang ni demand ko chuso katna kata additional requirement of fund ba nang da nang da peng ba thangkha rangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne bia kana uni gemen warang ko chinga dao na songna thariyo na kata dengtang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba chinga na songni demand rang na kolga batna uko adjust kana chinga process khainga uni gemen chinga kham khainga na simang chingo beberabo aro iya ko dakna chinga somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba chinga bypass kana manja procedure gata yang nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo chinga process kainga ne chingna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegatam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba da ba process ne agan chai donginga ne chingni gisiko chung nikijani sokpa uni geman chinga bini ndakba katana ko mangen chimo ba chinga central executive ni decision nang naba singa chinga bichong naba wa news rang ko pass kata bichong wani kosako decision ko rai ya thami ba ko chingna wiat na singa aro dao deputy chief ni agan gaba kata rang ko phangcha ke ba bichong meeting kain ba dao chingna agan apna singa wa dondum gapa chanchianio chinga anthango dondum en ba chanchiani rang ko dakang na singa chinga ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kuzainga dao chinga silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha bini okamanio agan ke kani ko dakha no chinga central executive ni dalgabarang ne yatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal donga chim wa proposal ko chinga sure materials kaya chongmat kinok chinga approve ka gen yang ba chango chinga khana kada manjaha uni geman dauri chinga kha chongmat gen ne ya somayo chinga dalga barana kura sakani ko nahani chinga daw khobor ko nata uni geman dalo ndakba khatharang ko chinga deputy chief minister ni aganani na chinga dalga barang ndakba mai ba ko abaha agan ba ha chinga nangni daw agan ba khathana verbal assurance na chinga de compromise kangna manjawa chinga decision na mas onar angen mas mai ko decide ka uno phangcha kemang chinga continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchim ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke chinga kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen chinga ba ya jenma ni decision nan dao singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Kublai phi baro ashka thup khubor jungi kiran Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai
Syong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jing tua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung ar pu ar kala lit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan u ba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jing kiu ka bai te yakani ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwakin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiu ya kador ti kita ki ya ka bang ila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bang ila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata ka jing sisa don kam ban pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing ha jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban de da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba kila penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulit kinong yalam juga kun hun kinong hikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka mat jing dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban
penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jila Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kadai ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayadei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
phi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum joka yeng dor bar thau an bat thamai hamau diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thau an uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thau an kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani na kalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi na kalyang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jeng pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwa pin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka bodong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghaliad Legislative Assembly and the executive agency ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pin kiu ya ka dor de bentip da ka try kumno kan tip ka try pin kiu ka dor ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tai ha bangila kali jing kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bam day ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunjur ka jing ha jong ka dom tingil ong ba day ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba day ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam baki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that daga pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan pen kiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala pen kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban pen he iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong upnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong upnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki paj riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor la poi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije adu khan RPG kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Medba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga dai tang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dai baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawafin ay ka LOA sa ka company approve ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut ba ka try kadang day ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita gi ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba
kabaja mentai ka bangilap nung baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya kutulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singar take up again aru uno approve kayon again nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man bishone khura chakkaman gara chingna chuso kate onjaha uni man se singa wa somai ba singa dakba decision korai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ngat kujana khengkheng singa agitation de dontong jawa ndiba ya ko process kamating somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somay rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enenba singa suspend kai donanga singa chief minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darangba yanoni re angjaha uni gaman bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa wall chikhang atha bajona singa donga ha banner rangkor ai biko singa ni suha uno deng bia tiktak chikhang atha bajirango thurauna sokba ya bia pona sokba
दा मग गाड़ी रंग को इंथा के मग चिंको बिया ग्रों आंगा चिंको गल्प खांगा उन्हें मग चिंगा बिनी गल्प बिनी आगान आनी रंग को बिनी स्टेटमेंट रंग को चिंगा मान का चिंग मग बिया दक्सा गल्प खांगा उन्हों बिया दिने चिंगा आगान आंगा नाशी मंगनी डिमांड को चुसो करना कता additional requirement of fund ba nang daau nang da pengpa thangkha rangara na main amount dala huge amount nga 100 of crores ne biya kana uni gaman warang ko singa daau na songna thari na kata dingthang thari gaman budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga batna uko adjust kana singa process kainga uni gaman singa kham kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure ko teri angna nanga uni gaman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ni cingni gisiko chung nikijani sokpa uni gaman cinga bini ndak ba katana ko mangen chimo ba cinga central executive ni decision nang na ba singa cinga bichong na ba news rang ko pass kata bichong wani kosako decision ko ai ya thamni ba ko cingna wiat na singa aro dao deputy chief ni agan ga ba katana ko phangcha ke ba bichong meeting kain ba dao cingna agan apna singa wa dondum ga pa chanchianio cinga antango donde menba sanchani rangko dakang nasi singa ya ni gemen dao cugemek decision ko ana man kuzainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thok te khajok akan ke kaha biani okamanio akan ke kani ko dakaha uno singa central executive ni dalga barang ne yatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongbat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongbat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni dawakan ke khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemang singa continue khana nangode khagen kolab khana nangna kenche mode jenma nangna ka mode ko phangcha ke singa kolab khagen ne bisong agane don baha uni geman singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Kublai phi baro ashka thup khubor jungi kiran Bosco Media Network. Kimat ke ba kongsan mentaga singi kilong. Dawa to kit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai.
Syong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmantay ni apaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Kabadang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usyong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka. Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da kajing toket na keyboard ki bakham halor kum ka CBI kabaya day bat kajing penkiu ya kajing lut jing sep bante ya kani ka yeng dorbar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka datang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC kabudang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtip ti banlap ya kata kajing sisa don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban
penbor ya ke sorkar bahkan shim ya ke rai hakabai dei bat kimat. Ukli ke Jela Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei haka liang ki kamunsim. Haka ni ka jingle niam lasa ki de ki padar ki sestar ki bahing hasem bat ki pat riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai na du ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang ya chakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tingka shaka shispa nyopu nyok lur tingka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kam ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday banong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba di bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba di banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung has Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasa khi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pc hadu khan rpc kajing mu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry of the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike. And now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Medba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat swabakin aya ka LOA sa ka company approve da HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipinkiw ya kador de bentip da katray kumno bentip katray pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba katray ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtib
te ban lap ya kata kajing sisa don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai arhajar fawar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawai jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai arhajar arpawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lingdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Singa Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chigne Dalgaban ko grong aha Chigne first term representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but Siachin Chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa singa ha deba sagpa gani gpa tham gpa na singo mangba dauna mangba singni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man Bishone kura sakkaman gara singa susok ate onjaha uni gaman sa singa wa somai ba singa dakba decision ko rai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya singni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko singa bima ongat kujana kengkeng singa agitation ko dontong jawa ndiba ya ko process kamating somana wa gegatham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa Singni agitation ko suspend kagen enen ba singa suspend kai nona ha singa Chief Minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yan oni re angja ha uni gaman bia ya ramaktan re ba thelgen ni mansin ba
singa ino dongso ha jenma yano singa wall cikeng ata baju na keng singa dongwa ha banner rang korai biko singa nisu ha uno teng biya tiktak cikeng ata baju rango thurona sokba ya biya puna sokba da meng wa gari rang ko neng take meng singko biya grong anga singko golpo ka anga ini kemen singa bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rango singa manka singmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene singna agan anga ha na simangni demand ko chusokatna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengpa thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biagana unigemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dingthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga batna uko adjust kana singa process kainga unigemen singa kam kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate riangna nanga unigemen we procedure ko yang somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa proses ne agan sai dongenga ne singni gisiko chung nikijani sokba unigeman singa bini ndakba katharang ko mangen chimo ba singa central executive ni decision rang naba singa bichong naba wa news rang ko pass katna bichong wani kosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan gaba katharang ko phangchake ba bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondom ba chanchiani rangpo dakangna singa yani gemen dao chugumak decision ko ana man kusainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ka ha bini okamanio agan ka ni ko dakha no singa central executive ni dalgabarang ne uyatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kayam chongmot kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman dauri singa kha chongmot gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndakba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndakba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni dawakan ke khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar angen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchim ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don ba ha uni gemen singa ba ya jenmani decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
Kublai phi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yengdor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jing tua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung ar phuar kala lit ban yakundo yo shong kunor ka yeng dor bar thauan u ba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jing kiu ka bai te yakani ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa ar phu nyok lur tingka shaka shispa nyopu nyok lur tingka Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwakin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ro kajing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jong ki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila pen pau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan pen kiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala pen kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban pen he iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong upnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong upnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ye ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor lapoi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan ba thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unaitung ar phuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa ar phu nyok lur tingka shaka shispa nyop nyok lur tingka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bang ila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestho lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bang ila kali jing kali bang ila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya tre lang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunju ka jing hak jong ka dum tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban de da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jong ki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila pen pau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan pen kiu tulop biang ya ki khot jong ka ni ka kun hon ka sarkar jilla kala pen kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban pen he iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakani ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka nga kam adin ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu baka HPC pat syawkin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya trai lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtip
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka ba ngilap nung ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka kajing hak jong ka dum tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lingdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon again nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja unigaman Bishoni Kura Chakaman Gara Singa, Chusokate on Jaha. Unigaman Singa, where so my was a doctor decision corridona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Liva. The ya written assurance ko Singa, Bima on what Kuzana Kunkung. Singa, education on Tongjawa, and Liva. Yako process combating Somana, Wagatam, cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni education ko suspend kagen and ba singa suspend kai dona ha singa chief minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re ang jaha uni ban bia ya ramak tan re ba thelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata bajona keng cinga dongha banner rangko ai biko cinga nisuha uno deng biya tiktak cikeng ata baje rango thurauna sokba ya biya puna sokba da meng wa gari rangko ning takemeng cingko biya growanga cingko golpo khanga ini kemen cinga bini golpo bini agan ani rangko bini statement rangko cinga mannaka cingmeng biya deksa golpo khanga uno biya dene cingna agan ha na simangni demand ko chusokatna kata additional requirement of fund ba nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biagana uni gemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dakmen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga patna uko adjust kana singa process khainga uni gemen singa kham khainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate riangna nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndakba katharang ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang naba singa bichong naba wa news rang ko pass kata bichong wani khosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katharang ko phangchake ba bichong meeting khain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondomen ba sanchianirang ko dakang nasing singa yani gemen dao chugumak decision ko ana man kujainga dao singa silongani ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha no singa central executive ni dalgabarang ne uyatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongmat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongmat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchim ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
AP Baro suka tup kubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar tauan bathamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar tauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar tauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabin aya ka LOA sa ka company approve da HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kam ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kaman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jangkini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasa khi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
phi baro chaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan ba thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na marah ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni milenti bon le ban tho sa government kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya trelang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong kane ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti kane kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat syawab pin aya ke LOE syaka company approve daga HPC balem ong bet ya ka PWD building baki de man approve maki ILOA maki na dong syadong bale ka try jong ka building kamde ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka bodong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kadega PWD building kamut baka try kadang de ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila keren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jongi ro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba to okit ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentai ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ka kajing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawai jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singar take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na was seo na ni gaman singa khadonge singa ni chakke singe dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem nang ko uno take up khaja table khaja uni gaman bishone khura chakkaman gara chingna chusok ate onjaha uni gaman sa singa was somai ba singa dakba decision korai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ongat kujana khengkheng singa agitation de don thongjawa ndiba ya ko process khamateng somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enenba singa suspend kai donanga singa chief minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darangba ya noni re angja uni gaman bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma ya no singa
wall cikeng ata bajona keng cinga donga ha banner rangko ai biko cinga nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baje rango thurauna sokba ya biya pona sokba na meng wa gari rangko ning takemeng cingko biya growanga cingko golpo khanga ini kemen cinga bini golpo bini agan ani rangko bini statement rangko cinga manneka cingmeng biya deksa golpo khanga uno biya dene cingna agan ha na simangni demand ko sokatna kata additional requirement of fund ba nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biagana uni gemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dakmen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kholga batna uko adjust kana singa process kainga uni gemen singa kham kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate yang nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokba uni geman singa bini ndakba katharang ko mangen chmongoba singa central executive ni decision nang naba singa singa bichong naba wa news rang ko pass kata bichong wani khosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katharang ko phangchake ba bichong meeting khain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondomen ba sanchiani rangko dakang nasing singa ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kusainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha uno singa central executive ni dalgabarang ne uyatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongmat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongmat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchem ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang ya chakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kidai man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamut ba ka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipin kiyo ya kador de bentip da katray kumno bentip katray pipin kiyo kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba katray ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday banong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba di bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba di banday da ka CBI Kakenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon Kasorkar jilla kalapan kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu. Uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip kam menshwa ulapan pau baka sorkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jang kini kinong hikai. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni kamat jing dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinong hikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba kile niki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjai nadu ka por khandai bije hadu khan arbije kajing mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai
Phi Baro Shaka Tup Kubor Jungi, Kedon Bosco Media Network. Kimat ke Bakongsan Mentaga Singi Kilong. Dawa Tokit CBI ke HYC, Yaka Jingte, Yaka Yengdor Bar Tauan da Thamai. Shong Thaj Samut ki Pulit na Nongston. Rum Kerdan Dikon Arpu Armut ki Reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban Kwa Kiu Tulop Kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ni apaj ki Kubor ki Bakambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tudum joka Yengdor Bar Tauan bat Thamai Hamau Diang. Kabadang Yat Shakmat ha ka jingshna yaka. Na kaliang ka kunhon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka Yengdor Bar Tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka Yengdor Bar Tauan kabalong naka shispa arpuh nyok lur tengka shaka shispa nyopuh nyok lur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka Yengdor Bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat syawabin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC kabudang ka General Clause of Contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo kale kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangilap ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ro kajing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI Kakenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki Pulit ki bala shong that no na ki kam baki tre kini ki Pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki Pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko ri ki mati bakila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki Pulit kinong yalam juga kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kunhun ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jingnang jingtip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawapin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni milenti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ko ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka bangilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hak jong ka dum tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai arhajar fawar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai arhajar arpawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni first term representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but Siachin Chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang kode uno take up khaja table khaja unigaman Bishone Kura Chakaman Gara Singa, Chusokate on Jaha. Unigaman Singa, where so much Singa decision Koraidona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Diva. The ya written assurance ko Singa Bima Ongat Kuzana Kunkung. Singa education don't Tongjawa, and Diva. Yako process Kamating Somana, Wagatam cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni education ko suspend kagen and then ba singa suspend kai dona ha singa chief minister Delhi oni jol thurauna re bainga ne khobor mansuin ba singa darang ba yan oni re ang jaha oni man bia ya ramak tan re ba thelgen ne mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata baju na keng cinga dong ha banner rang kor ai biko cinga nisu ha uno teng biya tiktak cikeng ata baju rango thurau na sokba ya biya puna sokba da meng wa gari rang ko ning tak meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga ini meng cinga bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rango cinga manka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna kana ha na simangni demand ko chuso katna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biya kana unigaman warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengtang thari gaman budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dokumen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rang na kolga batna uko adjust kana singa process kainga unigaman singa kham kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate yang nanga unigaman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo biya kura sakani ko de nanga ni ba mija gegatam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa unigaman singa bini ndakba katana ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang naba singa bichong naba wa news rang ko pass katna bichong wani kosako decision ko ai ya thamni ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan gaba katana ko phangchake ba bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondum ba chanchiani rang ko dakang na singa ya ni gaman dao chugumak decision ko ana man kusainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ka ha biani okamanio agan ka ni ko dakha ha no singa central executive ni dalgabarang ne wiatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kayam chongmot kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni giman dauri singa kha chongmot gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni giman dalo ndakba khatarang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndakba mai ba khor abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khatana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar angen mas mai ko decide ka uno phangchake mang singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchim ode jenma nangna ka ode ko phangchake singa kolab kagen ne bisong agane don ba ha uni giman singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
kublai phi baro asaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti ka ka kam adien ba ka jing klat no jogi Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang di ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday banong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong upnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ke Jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban syak kentang syaka kerdan soblei Kidikon haka balang Katolik, kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble, haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam, bat ki we ki jingle niam, ki baya day haka liang ki kamunsim. Haka ni ka jingle niam, lasa ki de ki padar, ki sestar, ki bahiyeng hasem, bat ki pat riunget na maulai parish. Laingut na ki kun ki ksiu nyau trap, ki la keu lang syaka ni ka kerdan dikon mentakas ngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut, tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai na du ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai
Play P Baro Shaka Tup Kubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke Bakongsan Mentaga Singi Kilong. Dawa Tokit CBI ke HYC ya ka Jingte ya ka Yengdor Bar Tauan da Thamai. Shong Thaj Samut ki Pulit na Nongston. Rum Kerdan Dikon Arpu Armut ki Reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban Kwakiu Tulop Kinong Hikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmantay ni apaj ki Kubor ki Bakambania. Halor ka Jingtua badhap kensan ka tulum jo ka Yengdor Bar Tauan bat Thamai Hamau Diang Diang. Kabadang Yat Shakmat ha ka Jingshnaya ka. Nakaliang ka kunhon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka Yengdor Bar Tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka Yengdor Bar Tauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te yakani ka Yengdor Bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat swabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kide man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamut ba ka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da katray kumno kan tip katray pipin kiyo kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba katray ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de banday da ka CBI Kakenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki Pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki Pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki Pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki Pulit kinong yalam joka kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kunhun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakmen rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasa khi ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ko por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Medba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pak syawafin aya ke LOE sa company approve daga HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOE maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita gidi ya ke bangila keren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jongi ro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtip
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka ba ngilap nung ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya kutulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lingdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigni Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni first term ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon again nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki senge dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa senga ha deba sagpa gani gba tham gba na sengo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja unigaman Bishoni Kura Sakamunga Singa, Susokate on Jaha. Unigaman Singa, where so my watching a dog decision for Idona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Liva. The ya written assurance ko Singa Bima on what Kuzana Kunkung. Singa education on Tongjawa and Liva. Yago process combating Somana, Wagatam cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni education ko suspend kagen and ba singa suspend kai do nanga singa chief minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re angja uni gaman bia ya ramak tan re bathelgen ni mansin ba singa eno dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata baju na keng cinga dong ha banner rangko ai biko cinga nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baju rango thurana sokba ya biya puna sokba na meng wa gari rangko ning takemeng cingko biya grong anga cingko golpo anga ini kemen cinga bini golpo bini agan ani rangko bini statement rangko cinga manaka cingmeng biya deksa golpo anga uno biya dene cingna agan ha na simangni demand ko cusokatna kata additional requirement of fund ba nang da pengpa thangkharangara na main amount dala huge amount nga 100 of crores ne biagana uni gemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dakmen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kholga batna uko adjust kana singa process khainga uni gemen singa kham khainga na simang singo beberabo aru iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure ko teri angna nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia tura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndakba katana ko mangen chmongoba singa central executive ni decision nang naba singa singa bichong naba wa news rang ko pass kata bisong wani kosako decision ko rai ya thamni ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katana ko phangcha ke bisong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango donde menba sanchiani rangko dakang nasi singa ya ni gemen dao cugemek decision ko ana man kuzainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha no singa central executive ni dalga barang ne wiatani kita de deputy CM ara buying ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongmat kinok singa approve ka gen yang ba changot singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongmat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatarang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khatana verbal assurance na singa de compromise kang na manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nang nakin chim ode jenma nang na ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
ki baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ni apaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ongbet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren akhmat jong speaker ban ni kemilenti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka ni criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim. Hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki paj riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tat hadu bangyen daya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain nadu ka por khandai pc hadu khan rpc kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai.
kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tingka shaka shispa nyopu nyok lur tingka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipin kiyo ya kador de bentip da katray kumno kam tip katray pipin kiyo kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katray ka de bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jangkini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasa khi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi mada ki tu ki khubor ngla poi syaka bakut tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pj hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike. And now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Medba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba ka jingklat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jingklat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat swabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipinkiw ya kador de bentip da katray kumno bentip katray pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katray ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya tre lang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtib
te ban lap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba to okit ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai arhajar fawar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawei jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai arhajar arpawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lingdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Singa Nakaba student demonstration Baksa procession ko baka aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but Siachin Chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gpa tham gpa na singo mangba dauna mangba chingni problem rang khode uno take up khaja table khaja uni man bisone khura chakkamun gara chingna susokate onjaha uni gaman se singa wa somai ba singa dakba decision korai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ongat kujana khengkheng singa agitation de dontong jawa ndiba ya ko process kamating somana wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enen ba singa suspend kai donanga singa chief minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yan oni re angjaha uni gaman bia ya ramagtan re bathelgen ni mansin ba
singa ino dongso ha jenma yano singa wall cikeng ata bajona keng singa dongwa ha banner rang korai biko singa nisu ha uno teng biya tiktak cikeng ata baji rango thurauna sokba ya biya puna sokba da meng wa gari rang ko neng take meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga ini kemen singa bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rango singa manka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna kana ha na simangni demand ko chuso katna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengpa thangkharang ara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biya kana uni kemen warang ko singa da na songna thariyo na kata dengtang thari kemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rang na kolga batna uko adjust kana singa proses kainga uni kemen singa kam kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa proses ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate riangna nanga uni kemen we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa proses kainga ne singna mija tamo biya kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa proses ne agan sai donginga ne cingni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndakba katharang ko mangen chimo ba singa central executive ne decision nang naba singa bichong naba wa news rang ko pass katna bichong wani kosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katharang ko phangchake ba bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondom ba chanchiani rangko dakangna singa yani gemen dao chugumak decision ko ana man kusainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ka ha biani okamanio agan ka ni ko dakha uno singa central executive ni dalgabarang ne uyatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kayam chongmot kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongmot gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndakba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndakba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar angen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchem ode jenma nangna ka ode uko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don ba ha uni gemen singa ba ya jenmani decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyuklur tengka shaka shispa nyopu nyuklur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka ngilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ro kajing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jingnang jingtip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ye ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pj hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang ka long ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course ba long ha ki sni poya khamtam ki to ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki ba trei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
Belay P Baro Shaka Tup Kubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke Bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar tauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban Kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ni apaj ki kubor ki ba company. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tudum jo ka yeng dor bar tauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar tauan ka balong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya day bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka day tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong Balik ka try jong ka building kamday ka PWD building namara ka jing tho jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni milenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dum tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam baki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati bakila penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ke Jila Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakani ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka nga kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawafin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba ki man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila keren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan trai jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya trai lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba
baja mentai ka bangilap jong baka RTI ka jongi ka IT go RT ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kunju ka cing hak jong ka dum tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawai jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Ndakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno Ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni gaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba ona singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni gaman Bishone Kura Chakaman Gara Singa, Chusokate on Jaha. Unigaman Singa, where so my was in a decision for Idona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Liba. The ya written assurance ko Singa, Bima on what Kuzana Kunkung. Singa, education on Tong Jawa, and Liba. Yago process combating Somana, Wagatam, cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni education ko suspend kagen enen ba singa suspend kai donang ha singa chief minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba ya noni re ang jaha uni gaman bia ya ramaktan re ba thelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma ya no singa wall chikeng atha bajona singa dongwa ha banner rang ko ai biko singa ni su ha uno deng bia tiktak chikeng atha bajirang thurauna sokba ya bia pona sokba
da mung wa gari rang ko ning tak mung chingko bia grong anga chingko golpo khanga uni mung chinga bini golpo bini agan ani rang ko bini statement nang ko chinga manka chingmung bia deksa golpo khanga uno bia dene chingna agan ha na simangni demand ko chuso katna kata additional requirement of fund ba nang da peng ba thangkha rangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne bia kana uni gemen warang ko chinga dao na songna thariyo na kata dengthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba chinga na songni demand rangna kolga patna uko adjust kana chinga process khainga uni gemen chinga kham khainga na simang chingo beberabo aro iya ko dakna chinga somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba chinga bypass kana manja procedure gata yang nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo chinga process kainga ne chingna mija tamo bia kura chakani ko de nanga ni ba mija gegatam cabinet ton has khayon gen ne kura chakani jamano ba dawa process ne agan chai donginga ne chingni gisiko chung nikijani sokba uni geman chinga bini ndakba katharang ko mangen chi ba chinga central executive ni decision nang naba singa chinga bisong naba wa news rang ko pass kata bisong wani khosako decision ko ai ya thami ba ko chingna wiat na singa aro dao deputy chief ni agan ba katharang ko phangcha ke ba bisong meeting kain ba dao chingna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio chinga anthango dondomen ba chanchiani rang ko dakang na singa chinga ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kujainga dao chinga silong ni ko khobor de manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha no chingna central executive ni dalgabarang ne uyatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal donga chim wa proposal ko chinga sure materials kaya chongmat kinok chinga approve ka gen yang ba chango chinga khana kada manjaha uni geman dauri chinga kha chongmat gen ne ya sumayo chingi dalga barana kura sakani ko nahani chinga daw khobor phone nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko chingi deputy chief minister ni aganani na chingi dalga barang ndak ba mai ba khor abaha agan ba ha chinga nangni daw agan ba khathana verbal assurance na chinga de compromise kangna manjawa chinga decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemang chinga continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchim ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke chinga kolab kagen ne bisong agane don baha uni geman chinga ba ya jenmani decision nan dao singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Kublai phi baro ashka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke ba kongsan mentaga singi kilong. Dawa to kit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai.
Syong thaj sangut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmantay niya phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Kabadang yat shakmat ha ka jingshnaya ka. Nakaliang ka kunhon HYC Central Executive Council hakashi tarik unai tung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kam dei ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang dei ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipin kiu kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilenti bun le e ban tho sa government Kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tai ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kaman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban da ka CBI Kakenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khana school ki jongi namar menta ki khana school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinong ka SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban
penbor ya ke sorkar bahkan shim ya ke rai hakabai dei bat kimat. Ukli ke jela Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki baya dei hakal yang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasa khi le ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor la poi syaka bakun tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, adu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
kublai phi baro shaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yengdor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jeng pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dengila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwab pin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghaliad Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamut baka try kadang dei ka Legislative Assembly ya ba pin kiu ya ka dor de bentip da ka try kumno bentip ka try pin kiu ka dor ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali jing kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam ta ya ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban de da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong upnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki shaka kerdan dikon menta kasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban sha kentang shaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam la sakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang shakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor la poi shaka bakun tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang ka long ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Medba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawapin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti boleh ban thok sa government Kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing thok ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le se kata complicity la ne ka jing ya tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem
te ban lap ya kata kajing sisa don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentai ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunjut ka jing hap jong ka dum tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai arhajar fawar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai arhajar arfawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lingdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Singa Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but Siachin Chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakke singe dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko de uno take up khaja table khaja uni man Bishone Kura Chakamungra Singa, Susokate on Jaha. Unigaman Singa, where so my was in a decision Koraidona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Liva. The ya written assurance ko Singa, Bima on what Kuzana Kunkung. Singa, education don't Tong Jawa, and Liva. Yago process combating Somana, Wagatam, cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni education ko suspend kagen and then ba singa suspend kai dona nga singa chief minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re angja uni ban bia ya ramak tan re ba thelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata baju na keng cinga donga ha banner rangko ai biko cinga nisu ha uno teng biya tiktak cikeng ata baju rango thurauna sokba ya biya pona sokba na meng wa gari rangko ning take meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga uni meng cinga bini golpo bini agan ani rangko bini statement rango cinga manneka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna agan anga ha na simangni demand ko chusokatna kata additional requirement of fund ba nang dao nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount nga 100 of crores ne biagana uni gemen warang ko singa dao na songna thari na kata dingthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga patna uko adjust kana singa process kainga uni gemen singa kham kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate yangna nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndakba katana ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang naba singa singa bichong naba wa news rang ko pass kata bisong wani kosako decision ko ai ya thamni ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katana ko phangchake ba bisong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondom enba sanchani rangko dakang na singa ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kusainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thok te khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha uno singa central executive ni dalga barang ne yatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongbat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman dauri singa kha chongbat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatarang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni dawakan ke ba khatana verbal assurance na singa de compromise kang na manjawa singa decision na mas owner anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nang na kenche mode jenma nang na ka ngode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
kublai phi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ni apaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka. Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya day bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka day tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jingto jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bang ila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo kale kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi habang ila kali jing kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing tre lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtib ti banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing ha jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakani ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang ka long ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmentay ni apaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kam ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimdei ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka ni criminal aspect ka ba jam antay ka ba ngilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namal ngi kino hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khana school ki jongi namar menta ki khana school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade haka liang ki kamunsim haka ni ka jingle niam lasa khi le ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pc adu khar rpc kajin mu jong ka ka course ba kerpang ka long ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course ba long ha ki sni poya khamtam ki to ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki ba trei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike. And now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawafin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni khmilenti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba
baja mentah ya bangilap nombaka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right left wing jong building kumju ka jing hak jong ka dom tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed the desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May chigni tariko singa ndakaba student demonstration baksa procession ko ba aha wa somayo Chief Minister antangan chingni dalgaban ko grong aha chingni first term ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white ba siachin chingna naha uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona nging singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang khode uno take up khaja table khaja unigaman bisone khura chakkaman gara chingna chusok ate onjaha unigaman se singa wa somai ba singa dakba decision korai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ongat kujana khengkheng singa agitation de dontong jawa ndiba ya ko process khamateng somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enenba singa suspend kai donanga singa Chief Minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darangba yanoni re angjaha uni gaman bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa wall chikhang atha bajona singa dongwa ha banner rang khor ai biko singa ni suha uno deng bia tiktak chikhang atha baji rango thurauna sokba ya bia pona sokba
दा मग गाड़ी रंग को नहीं ताकि मग चिंको बिया ग्रोंग आंगा चिंको गोल्फो खांगा उन्हीं मग चिंगा बिनी गोल्फो बिनी agan ani rangko bini statement angko cinga manaka cingmang biar deksa golpo kanga uno biar dene cingna akan ha na simang ni demand ko cuso katna kata additional requirement of fund ba nang da nang da peng ba thangkha rangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biya kana uni gaman warang ko cinga da na songna thariyo na kata dengtang thari gaman budget rawani ko salong khatna nanginga Wa ba dokumen budget dawan ko salong khaten ba singa na song ni demand rang na kolga batna uko adjust kana singa process khainga uni man singa kham khainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate yang nanga uni man wa procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process khainga ne cingna mija tamo biya kura sakani ko nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani zamanu ba da ba process ne agan sai donginga ne cingni gisiko chung nikijani sokpa uni geman cinga bini ndak ba katana ko mangen chimo ba cinga central executive ne decision nang na ba singa cinga bichong na ba news rang ko pass kata bisong wani kosako decision ko rai ya thami ba ko chingna wiat na singa aro dao deputy chief ni agan ge ba khatha rang phangcha ke ba bisong meeting khain ba dao chingna agan apna singa wa dondum ge pa chanchianio chinga anthango dondum en ba chanchiani rang ko dakang na singa chinga ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man khujainga dao chinga silong ni ko koborde manna ha deputy chief baksa thok te khajok agan ge kaha biani okamanio agan ge gani ko dakaha no cingna central executive ni dalga barang ne wiata ni kita de deputy chief mara buying ba dau next cabinet to na song ni je proposal donga chim wa proposal ko cinga sure materials kaya chongmat kinok cinga approve ka gen yang ba chango cinga khana kada manjaha uni ge man dauri cinga kha chongmat gen ini ya sumayo cingni dalga barang na kura sakani ko nahani cingna dau khobor ko nata uni ge man dalo ndak ba khatarang ko cingni deputy chief minister ni aganani na cingni dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha cinga nangni daw agan ba khatana verbal assurance na cinga de compromise kangna manjawa cinga decision na mas onar angen mas mai ko decide ka uno phangcha kemang cinga continue khana nangode kagen kolab khana nang na kencem ode jenma nang na ka ode uko phangcha ke cinga kolab khagen ini bisong agane don baha uni geman cinga ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi kedon Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai.
Syong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmantay niya paj ki kubor ki bakham banya. Halor ka jing tua bat hap kensan ka tulum joka yeng dor bar thawan bat thamai hamau diang diang. Kabadang yat shakmat ha ka jing shnaya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thawan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thawan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka. Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jeng pelat ya ka pisah ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat syawafin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamut baka try kadang dei ka Legislative Assembly ya ba pin kiu ya ka dor de bentip da ka try kumno kan tip ka try pin kiu ka dor ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yes thu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangila ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulit kinong yalam juga kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kunhun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka mat jing dawa jungi ban kentiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban
penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon menta kasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
AP Baro suka tup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar tauan bathamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmentay ni apaj ki kubor ki bakham banya. Halor ka jingtua badhap kensan ka tulum joka yeng dor bar tauan bathamai hamau diang kabadang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar tauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na kajing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC kabudang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday banong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka ba ngilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba di bandon da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba di banday da ka CBI Kakenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parit kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jangkini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung has Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim. Hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG kajing mu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga dai tang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dai baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka dai ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawafin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipin kiyo ya kador de bentip da katrai kumno bentip katrai pipin kiyo kador ti kita gi ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing yetre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba
kabaja mentai ka bangilap lembaga RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right left wing jong ka building kunju ka cing hak jong ka dom tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik, and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai arhajar foar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawei jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai arhajar foar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lingdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination, and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Senga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha chingni first term ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white ba siachin chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singar take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakki senge dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa senga ha deba sagpa gani gba tham gba na sengo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man bishone khura chakkaman gara chingna susok ate onjaha uni man se singa wa somai ba singa dakba decision korai do na Dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ongat kujana kengkeng singa agitation de dontong jawa ndiba ya ko process kamating somana wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enen ba singa suspend kai donanga singa Chief Minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re angjaha uni gaman bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa wall chikhang atha bajona singa dongwa ha banner rang khor ai biko singa ni suha uno deng bia tiktak chikhang atha baji rango thurauna sokba ya bia pona sokba
दा मग वा गाड़ी रंग को निंगता के मग चिंको बिया ग्रोंग आंगा चिंको गोल्फो खांगा उन्हें मग चिंगा बिनी गोल्फो बिनी agan ani rangko bini statement angko chinga manaka chingmang biar deksa golpo kanga uno biar dene chingna agana ha na simangni demand ko chusogatna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biagana uni gaman warang ko chinga da na songna thari na kata dingthang thari gaman budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba document budget rawani ko salong khaten ba chinga na songni demand rangna kolga batna uko adjust kana chinga process khainga uni gaman chinga kham khainga na simang chingo beberabo aro iya ko dakna chinga somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba chinga bypass kana manja procedure gate yangna nanga uni gaman we procedure ko yang somai ko nangi na song singbo chinga process khainga ne chingna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba da ba process ne agan sai donginga ne chingni gisiko chung nikijani sokpa uni gaman chinga bini ndakba kathana ko mangen chimo ba chinga central executive ne decision nang na ba singa chinga bichong na ba news rang ko pass kata bisong wani khosako decision ko ai ya thamni ba ko chingna wiat na singa aro dao deputy chief ni agan ga ba kathana ko phangsa ke ba bisong meeting khain ba dao chingna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio chinga anthango dondom enba chanchiani rangko dakang na singa chinga ya ni gaman dao chugumak decision ko ana man khujainga dao chinga silong ni ko cover de manna ha deputy CM baksa thok te khajok agan ka ha biani okamanio agan ka gani ko dakka ha no chinga central executive ni dalga barang ne yatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal donga chim wa proposal ko chinga sure materials kaya chongmat kinok chinga approve ka gen yang ba chango chinga khana kada manjaha uni geman dauri chinga kha chongmat gen ne ya sumayo chingi dalga barana kura sakani ko nahani chinga daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatarang ko chingi deputy chief minister ni aganani na chingi dalga barang ndak ba mai ba ko raba ha agan ba ha chinga nangni dawakan ke ba khatana verbal assurance na chinga de compromise kang na manjawa chinga decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemang chinga continue khana nangode khagen kolab khana nang na kenche mode jenma nang na ka mode ko phangcha ke chinga kolab khagen ne bisong agane don ba ha uni geman chinga ba ya jenmani decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Kublai phi baro ashka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke ba kongsan mentaga singi kilong. Dawa to kit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai.
Syong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ni apaj ki khubor ki ba company. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usyong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka. Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dorbar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawafin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na marah ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita gidi ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko ri ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing yaki jongi ban
penbor ya ke sorkar bahkan shim ya ke rai hakabai dei bat kimat. Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei haka liang ki kamunsim. Haka ni ka jingle niam lasakhi de ki padar ki sestar ki bahing hasem bat ki pat riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen daya syambiang kublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ko por khnai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bagyo ya ke certificate tang hapo arbenai.
phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network kimat ke ba kongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA but mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thau an bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung 2004 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thau an uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thau an kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti ka kam adien ba ka jing plat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na marah ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ka kador ti kita ki ya ka bangila kren akhmat jong speaker ban ni khmilenti bon le e ban tho sa government kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestho lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka ta complicity la ne ka jing tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong alam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakmen rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka mat jing dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria dep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentaka sngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban syak kentang syaka kerdan soblei Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba kile niki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki paj riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Mada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka nga kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka datang ban monitor ya ka progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat sywa pin ay ka LOE sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba ki man approve maki ILOE maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut ba ka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila keren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jongi ro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya tre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ko ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentai ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunjut ka kajing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawei jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon again nimung singna seo na was seo na ni gaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem nang ko uno take up khaja table khaja uni gaman Bishoni Kura Sakamunga Singa, Chusokate on Jaha. Unigaman Singa, where so my Singa Dakba decision Koraidona Dalo, ya written assurance ko Mananigaman Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Liba. The ya written assurance ko Singa Bima on what Kuzana Kunkung Singa education on Tong Jawa and Liba. Yako process Kamating Somana, Wagatam cabinet meeting ko Kani Somayang Nade, Singa. Chingni education ko suspend again and then ba singa suspend kai dona nga singa chief minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re angja uni gan bia ya ramaktan re ba thelgen ni mansin ba
singa ino dongso ha jenma yano singa wall cikeng ata baju na singa dongwa ha banner rang ko ai biko singa nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baju rango thurona sokba ya biya puna sokba na meng wa gari rang ko ning takimeng cingko biya growanga cingko golpo kanga ini kemen singa bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rang ko singa manaka cingmeng biya deksa golpo kanga uno biya dene cingna agan ha na simangni demand ko sokatna kata additional requirement of fund ba nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biagana uni gemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengtang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dokumen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga patna uko adjust kana singa process kainga uni gemen singa kam kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate yang nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne cingni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndakba katharang ko mangen chmongoba singa central executive ni decision nang naba singa singa bichong naba wa news rang ko pass kata bichong wani khosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katharang ko phangsa ke bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondomen ba sanchianirang ko dakang nasing singa yani gemen dao chugumak decision ko ana man kusainga dao singa silongani ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha uno singa central executive ni dalgabarang ne uyatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongmat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongmat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchem ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
Kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ni apaj ki khubor ki ba company. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thauan ka balong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing tre lang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka ni criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko ri ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei haka liang ki kamunsim. Haka ni ka jingle niam lasa ki de ki padar ki sestar ki bahing hasem bat ki pat riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang syaka ni ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai na du ka por khandai pije adu khan RPG kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te yakani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawapin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ro kajing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba kila penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila pen pau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan pen kiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala pen kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban pen he iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya karai hakabai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Saurambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka nga kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawab pin ay ka LOE sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building ba ki man approve maki ILOA maki na dong siya dong bali ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka bodong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency ka PWD building kamut ba ka try kadang day ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jongi ro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba to okit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam menta ya ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka kajing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya kutulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawei jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba kaaha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon again nimung singna seo na was seo na ni man singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man bishone khura chakkaman gara chingna chusokate onjaha uni man se singa was somai ba singa dakba decision korai dona Dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ngat kujana kengkeng singa agitation de don thongjawa ndiba ya ko process khamateng somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enenba singa suspend kai donanga singa Chief Minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darangba ya noni re angjaha uni ban bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma ya no singa
wall cikeng ata baju na cikeng dong ha banner rang ko ai biko cikeng nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baju rang o thurau na sokba ya biya puna sokba na meng wa gari rang ko ning tak meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga ini meng cinga bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rang ko cinga manka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna agan anga ha na simangni demand ko chusogatna kata additional requirement of fund ba nang da pengpa thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biagana unigaman warang ko singa dao na songna thariyo na kata dingthang thari gaman budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dokumen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kholga batna uko adjust kana singa process kainga unigaman singa kham kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gate yang nanga unigaman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegatam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai dongenga ne singni gisiko chung nikijani sokpa unigaman singa bini ndakba katana ko mangen chmongoba singa central executive ni decision nang naba singa singa bichong naba wa news rang ko pass kata bisong wani khosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan gaba katana ko phangchake ba bisong meeting khain ba dao singna agan apna singa wa dondum gapa chanchianio singa anthango donde menba sanchiani rangko dakang nasi singa ya ni gemen dao cugemet decision ko ana man kuzainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok akan ke kaha biani okamanio akan ke kani ko dakaha no singa central executive ni dalgabarang ne wiatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongmat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha unigi man daure singa kha chongmat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata unigi man dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemang singa continue khana nangode kagen kolab khana nang naken chim ode jenma nang na ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni geman singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
phi baro chaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai shong thaj samut ki kulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung 2024 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti ka ninga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building namara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya trelang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mday ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kilapen pau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kalapen kiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka mat jing dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2024 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2024 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim. Hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pat riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai na du ka por khandai pije adu khar RPG ka jing mu jong ka ne ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai.
ki baro suka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka. Halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na kajing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiu ya ka door de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiu ka door ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata ka jing sisya don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba kila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jing nang jing tip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohika SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang
ya ki program jing ye ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong yarap bahasenda jong ki soblei haba kile ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim. Hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na Maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Mada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain na du ko por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram ga jong i ga dai tang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dai baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawapin ay ka LOA sa ka company approve ka da HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipin kiyo ya kador de bentip da katrai kumno bentip katrai pipin kiyo kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le se kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday banong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman tay ka bangilap ng ba ka
RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right left wing jong ka building kunju ro ka cingha jong ka dom tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade bandai da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik, and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai arhajar fawar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lane ban bo hakaching ya kalawai jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai arhajar arfawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination, and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni first term ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singar take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakke senge dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa senga ha deba sagpa gani gba tham gba na sengo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man Bishoni Kura Chakamungra Singa, Susokate on Jaha. Unigaman Singa, where so my was in a decision Koraidona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching agitation ko Kolab Kaza, and Liba. The ya written assurance ko Singa, Bima on what Kuzana Kunkung. Singa, agitation on Tongjawa, and Liba. Yago process combating Somana, Wagatam, cabinet meeting ko Kani Somarang Nade, Singa. Chingni agitation ko suspend kagen and then ba singa suspend kai dona ha singa chief minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re angja uni gaman bia ya ramak tan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa wall khang atha bajona singa donga ha banner rang ko ai biko singa ni su ha uno dang bia tiktak khang atha bajirango thurauna sokba ya bia pona sokba Nagmung gari rang ko ning takimung chingko bia growanga chingko golko khanga
Ini kemen cenga bini golpo bini agan ani rangko bini statement angko cenga manaka cengmang biar deksa golpo kanga uno biar dene cengna akan ha. Nah simang ni demand ko cuso katna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengge ba thangkharang ara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biya kana uni kemen warang ko cenga dao na songna thari na kata dengtang thari kemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dokumen budget rawani ko salong khaten ba cenga na songni demand rang na kolga patna uko adjust kana cenga process kainga uni kemen cenga kham kainga na simang cengo beberabo aro iya ko dakna cenga somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba cenga bypass kana manja procedure gate yang nanga uni kemen we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo cenga proses kainga ne cingna mija tamo biya kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa proses ne agan sai donginga ne cingni gisiko chung nikijani sokba uni kemen cenga bini ndak ba katana ko mangen chimo ba cenga central executive ni decision nang naba singa cenga bichong naba wa news rang ko pass kata bisong wani kosako decision ko ai ya thamni ba ko cengna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan ge ba katana ko phangsa ke ba bisong meeting kain ba dao cengna agan apna singa wa dondum ge pa chanchianio cenga anthango dondum en ba chanchiani rang ko dakang na singa cenga ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kusainga dao cenga silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thok te khajok agan ke kaha bini okamanio agan ke kani ko dakaha no cengna central executive ni dalga barang ne wiatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na song ni je proposal donga chem wa proposal ko cenga sure materials kaya chongbat kinok cenga approve ka gen yang ba chango cenga khana kada manjaha uni geman daure cenga kha chongbat gen ini ya sumayo cenga dalga barana kura sakani ko nahani cenga dau khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko cenga deputy chief minister ni aganani na cenga dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha cenga nangni daw agan ba khathana verbal assurance na cenga de compromise kangna manjawa cenga decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng cenga continue khana nangode kagen kolab khana nang na kenchem ode jenma nang na ka ode ko phangcha ke cenga kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen cenga ba ya jenmani decision nan daw singinga. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi kiran Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thau an da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston
Rum kerdan dikon arpu armut ki reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikay school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentay ni apaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum joka yeng dor bar thawan bat thamai hamau diang kabadang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thawan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thawan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing plat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na maraka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentep da ka try kumno bentep ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang apadang ki officer ki staff ki minister ngimtep te banlap ya kata ka jing sisa don kam ban pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban de da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jingnang jingtip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka mat jing dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinong hikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sarkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat
Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ye ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasni ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Ki dikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakal yang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la kiu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor la poi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya ke certificate tang hapo arbenai.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network kimat ke bakongsan mentaga singi kilong dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai shong thaj samut ki pulit na nongston rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College ban kwa kiu tulop kino hikai school sarva shiksha abhiyan SSA pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang ya chakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council hakashi tarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te yakani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing plat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti ka don ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay de ba ka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka de ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat swabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kide man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kade ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipinkiw ya kador de bentip da katray kumno bentip katray pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren akhmat jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katray ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali jing kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisya don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ro kajing ha jong ka dum tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba kila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school sarva shiksha abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamun shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jongkini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei ki dikon ha ka balang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi mada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike. And now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing plat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka detang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawafin ay ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni khmilenti bon le e ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka bangilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed the desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kentiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai arhajar fawar namar ngi kinohikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai arhajar arpawar lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Singa Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni first term representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but Siachin Chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang kode uno take up khaja table khaja unigaman Bishone Kura Chakamunga Singa, Susokate on Jaha. Unigaman Singa, where so much Singa decision Koraidona. Dalo, ya written assurance ko Mananigaman. Singa, ya Ching education ko Kolab Kaza, and Diva. The ya written assurance ko Singa Bima on what Kuzana Kunkung. Singa education don't Tongjawa, and Diva. Yako process combating Somana, Wagatam, cabinet meeting ko Kani Somarang de, Singa. Chingni education ko suspend kagen and then ba singa suspend kai dona ha singa chief minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yan oni re ang jaha oni man bia ya ramak tan re ba thelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata baju na keng cinga dong ha banner rang kor ai biko cinga nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baju rang o thurau na sokba ya biya puna sokba da meng wa gari rang ko ning tak meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga ini kemen cinga bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rang ko cinga manka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna kana ha na simangni demand ko chusok atna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengba thangkharang ara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biya kana uni gemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengtang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dokumen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rang na kolga batna uko adjust kana singa process kainga uni gemen singa kam kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gata yang nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo biya kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndak ba katana ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang napa singa bichong nabo wa news rang ko pass kata bichong wani kosako decision ko rai ya thami ba ko singna wiat na singa aro dao deputy chief ni agan ba katana ko phangchake ba bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum pa chanchianio singa anthango dondomen ba chanchiani rang ko dakang na singa ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kujainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha no singa central executive ni dalgabarang ne yatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kayam chongmat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman dauri singa kha chongmat gen ini ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatarang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khatana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas owner anggen mas mai ko decide ka uno phangchake meng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchem ode jenma nangna ka ode ko phangchake singa kolab kagen ini bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
ki baro saka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki bakham bania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum joka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshnaya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung 2024 kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyoklur tengka shaka shispa nyopu nyoklur tengka halor kani nakalyang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong na kajing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakalyang jong speaker bo shimti kani ka kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjuru ka jing pelat ya ka pisah ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da HPC balay mo ang bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kumta hi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimdey ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam tay ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka bangingila stress ba de ban day da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sngi tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam juga kun hun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kun hun ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roi jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2024 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban pentut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2024 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ka tulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat Ukli ke Jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shwaban syak kentang syaka kerdan soblei Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong yarap bahasenda jong ki soble haba kile niki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki we ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Mada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas isanjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbanai
Kublai P Baro Shaka Tup Kubor Jungi, Kedon Bosco Media Network. Kimat ke Bakongsan Mentaga Singi Kilong. Dawa Tokit CBI ke HYC, Yaka Jingte, Yaka Yengdor Bar Tauan Bathamai. Shong Taj Samut ki Pulit na Nongston. Rum Kerdan Dikon Arpu Armud ki Reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban. Kwa Kiu Tulop Kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ni apaj ki Kubor ki Bakambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tudum joka yeng dor bar tauan bat thamai hamau diang diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar tauan kabalong na ka shispa arpu nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya day bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka day tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ong bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong Balik ka try jong ka building kamday ka PWD building namara ka jing to jong ka GCC kabudong ka General Clause of Contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kadai ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali jing kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing ya lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kam man pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hak jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kunhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai Kublai Khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai Kublai Khaddu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulit kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau ki lat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban pinthut lane ban pinwit lane ban bo ha ka jing ya ka lawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamunsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakani ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangyen de ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai bije hadu khan arbije kajing mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarumbai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shemti ka kam adien ba kajing plat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat syabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong ba the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly haba pipenkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai pipenkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentah ya ka ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka kajing hak jong ka dum tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed the desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khatsantrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pentut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawai jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May chigni tariko singa ndakaba student demonstration baksa procession ko ba aha wa somayo Chief Minister amtangan chingni dalgaban ko grong aha chingni first term ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white ba siachin chingna naha uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ningaman singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja unigaman Bishoni kura sakkamun gara singa susokate onjaha unigaman se singa wa somai ba singa dakba decision ko rai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko collab khaja ndiba ya written assurance ko singa bima ngat kujana kengkeng singa agitation de don thongjawa ndiba ya ko process khamateng somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enen ba singa suspend kai dona singa Chief Minister Delhi ni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yanoni re angjaha uni gaman bia ya ramagtan re ba thelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata baju na keng cinga dong ha banner rang kor ai biko cinga nisu ha uno teng biya tiktak cikeng ata baju rang o thurau na sokba ya biya puna sokba da meng wa gari rang ko neng tak meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga ini meng cinga bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rang ko cinga manka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna kana ha na simangni demand ko chusokatna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengba thangkharangara na main amount dala huge amount onga 100 of crores ne biya kana unigemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dokumen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rang na kolga patna uko adjust kana singa process kainga unigemen singa kham kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gata yang nanga unigeman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has kayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan chai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa unigeman singa bini ndakba katana ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang naba singa bichong naba wa news rang ko pass kata bisong wani kosako decision ko ai ya thamni ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan gaba katana ko phangchake ba bisong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gapa chanchianio singa anthango dondom ba chanchiani rang ko dakang na singa ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kuzainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha no singa central executive ni dalgabarang ne yatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kayam chongmot kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha unigi man dauri singa kha chongmot gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata unigi man dalo ndakba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndakba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar angen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nangna kenchim ode jenma nangna ka ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha unigeman singa ba ya jenmani decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
kublai phi baro chaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kino hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti ka nga kam adien ba ka jing plat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building ba kide man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na marah ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing tre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangila ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing ha jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangingila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dei bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai de bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamunsim. Hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pat riunget na maulai parish. Laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai na du ka por khandai pije hadu khan RPG kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
ki baro chaka thup khubor jungi ke don Bosco Media Network. Kimat ke ba kongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki pulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shi tarik unai tung 2004 kala lit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban pan jing shai halor ka jingkiu ka baite ya ka ni ka yeng dor bar thauan kabalong naka shispa arpo nyok lur tengka shaka shispa nyopu nyok lur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shimti kan ka kam adien ba ka jing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa kada ka kamram jong ka PWD building ringila ongpat Ahmad jong speaker balada ka long kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balay mo bet ya ka PWD building baki day man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na marah ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pipin kiyo ya kador de bentip da ka try kumno kan tip ka try pipin kiyo ka kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilinti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila keli bangila ong baka don le si ka ta complicity la ne ka jing yetre lang ha badang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kamman pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba ngimday ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong building kunjur ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de banday da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kalakun batkin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip khamen shwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi ki dang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khatsantrik jong banai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ka jilla Nyamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakas ngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon haka balang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade haka liang ki kamunsim haka ni ka jingle niam lasakhi le ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi Mada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai nadu ka por khandai bije hadu khan arbije kajing mu jong kan ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti ka kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram ga jong i ga dai tang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dai baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building dingila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat syawab pin ay ka LOA sa ka company approve ka HPC balay mo ang bet ya ka PWD building ba ki man approve maki ILOA maki na dong siya dong balay ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing to jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut ba ka try kadang day ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan trai jing suba ba yo kadon par ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo ka le kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum ta hi ha bangila kali bangila ong baka don le se kata complicity la ne ka jing ya tre lang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam mentai ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kunju ka kajing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya kutulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ni representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno ndakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon again nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakki singe dongachim ge tham cabinet meeting na ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man bishone khura chakkaman gara chingna chuso kate onjaha uni man se singa wa somai ba singa dakba decision korai dona dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ngat kujana khengkheng singa agitation de dontong jawa ndiba ya ko process kamateng somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somay rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enenba singa suspend kai donanga singa chief minister Delhi uni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darangba yanoni re angjaha uni gaman bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba singa enon dongso ha janma yano singa
wall cikeng ata baju na keng cinga dong ha banner rang ko ai biko cinga nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baju rango thurauna sokba ya biya puna sokba na meng wa gari rang ko ning take meng cingko biya grong anga cingko golpo ka anga ini kemen cinga bini golpo bini agan ani rang ko bini statement rang ko cinga manka cingmeng biya deksa golpo ka anga uno biya dene cingna agan anga ha na simangni demand ko chusokatna kata additional requirement of fund ba nang daau nang da pengpa thangkharangara na main amount dala huge amount nga 100 of crores ne biagana uni gemen warang ko singa daau na songna thariu na kata dengthang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dakmen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga batna uko adjust kana singa process kainga uni gemen singa kham kainga na simang singo beberabo aru iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure ko teri angna nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has khayon gen ne kura sakani jamanu ba dawa process ne agan sai donginga ne singni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini ndakba katana ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang naba singa bichong naba wa news rang ko pass kata bichong wani khosako decision ko ai ya thamni ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katana ko phangcha ke ba bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango donde menba sanchiani rangko dakang nasi singa ya ni gemen dao cugemek decision ko ana man kuzainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok akan ke kaha biani okamanio akan ke kani ko dakaha uno singa central executive ni dalga barang ne wiatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongbat kinok singa approve ka gen yang ba chango singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongbat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kang na manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue khana nangode kagen kolab khana nang naken chim ode jenma nang na ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
Balai Pi Baro Shaka Tup Kubor Jungi Kedon Bosco Media Network. Kimat ke Bakongsan Mentaga Singi Kilong. Dawa Tokit CBI ke HYC Yaka Jingte Yaka Yengdor Bar Tauan Batamai. Shong Taj Samut ki Pulit na Nongston. Rum Kerdan Dikon Arpu Armut ki Reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban Kwa Kiu Tulop Kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. But mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tudum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang. Ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung ar pu ar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar thauan. Kabalong naka shispa arpo nyuklur tengka, shaka shispa nyopo nyuklur tengka. Halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong naka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI kabaya day bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dorbar. Mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka nga kam adien ba ka jing plat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka day tang ban monitor ya ka progress jong ka work. Ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute daka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jeng pelat ya ka pisa kadai ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwabakin aya ka LOA sa ka company approve daga HPC balem ong bet ya ka PWD building ba kiday man approve maki ILOA maki na dong siya dong. Balik ka try jong ka building kamday ka PWD building na maraka jing to jong ka GCC kabudong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Megliad Legislative Assembly and the executive agency kaday ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba pipinkiw ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try pipinkiw ya kador ti kita ki ya ka bangila kren akhmat jong speaker ban ni kemilin ti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon par ka jing yesto lang ko mo piong ba ka try ka di bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtip te banlap ya kata kajing sisa don kamban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng baka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ka jing ha jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI Ka Kenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre. Kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable. Lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba kila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki. Ka pension parade ka long ru shibenta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kampen roy jingnang jingtip kham menshwa ulapen pau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki bayade hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki siu nyautrap ki la keulang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin ya syambiang khublei shibun. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain na du ko por khandai pije adu khan RPG ka jingmu jong ka le ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki ba trei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arbenai
Blay P Baro Shaka Tup Kubor Jungi, Kedon Bosco Media Network. Kimat ke Bakongsan Mentaga Singi Kilong. Dawa Tokit CBI ke HYC, Yaka Jingte, Yaka Yendor Bar Tauan da Thamai. Shong Thaj Samut ki Pulit na Nongston. Rum Kerdan Dikon Arpu Armut ki Reuniam na Sacred Heart Theological College. Ban Kwakiu Tulop Kinohikai School Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pagmentay niya paj ki Kubor ki Bakambania. Halor ka jingtua bat hap kensan ka tulum joka yeng dor bar tauan bat thamai hamau diang kabadang yat shakmat ha ka jingshna yaka na kalyang ka kunhon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar tauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite yakani ka yeng dor bar tauan kabalong naka shispa arpuh nyoklur tengka shaka shispa nyopuh nyoklur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing tokit na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti kani ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat shwakin aya ka LOE sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka bodong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalayan Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang day ka Legislative Assembly ya ba pin kiu ya ka dor de bentip da ka try kumno kan tip ka try pin kiu ka dor ti kita ki ya ka bang ila kren Ahmad jong speaker ban ni kmilinti bon le e ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestho lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bang ila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya ka criminal aspect ka ba jaman ta ya ka bangilap ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kunju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI Kakenhon Pulit ka West Khasi Hills District kala ai Kublai Khaddu ya sangut ki Pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki Pulit ki long uba abi soshen SI ba S Walang Havildar N Sangma Lance Naik badu ba S Lingdo Constable lale burami kini ki Pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba ki la penno shaki kam shakri pal ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai Kublai Khaddu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki Pulit kinong yalam juga kunhun kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sorkar jela kan penkiu tulop biang ya ki dekhot jong kani ka kunhun ka sorkar jela kala penkiu tulop ya kini kinong hikai hakasnam 8,000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jing nang jing tip kham menshwa ula penpau baka sorkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kino hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kino hikai ngim kwa ban penthut lani ban penwit lani ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya
kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka matching dawa jongi ban enhance ya ka tulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya ka rai hakabai dei bat kimat Ukli ka jilla Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpho armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddu baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei kidikon hakabalang Catholic kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soble haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam bat ki pa riunget na maulai parish laingut na ki khun ki ksiu nyautrap ki la keu lang syakane ka kerdan dikon mentakasngi bada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakun tar hadu bangin de ya syambiang khublei shibun Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ko por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong kane ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Sarambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are: HYC sought for CBI inquiry on the new Secretariat building, 4 policemen retired from duty, 22 ordained deacons at Sacred Heart Theological College, SSA teachers demanded for salary hike, and now the news in detail. On the 1st of July, HYC's Central Executive Council met the Speaker Met Ba Lungdo and asked for clarification for the rise of the cost of constructing the new Secretariat at Maudiangdiang from 127 crore to 177 crore. The HYC requested the Speaker to conduct an inquiry headed by the CBI to find out the reason for the same. Mentan wong ba hi nakaliang jong Speaker bo shimti kane kam adien ba kajing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ga datang ban monitor ya progress jong ka work ti ka don kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect ba kumjuru ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong Speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat syawapin aya ke LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki de man approve maki ILOA maki na dong siya dong bali ka try jong ka building kamdi ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency ka PWD building kamut baka try kadang de ka Legislative Assembly haba penkiu ya kador de bentip da katrai kumnu bentip katrai penkiu ya kador ti kita ki ya ke bangila kren Ahmad jong Speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government kamdan trai jing suba ba yo kadon pat ka jing yes tho lang ko mo piong ba katrai ka de bentip rei ka yo kale kum bentip ka jing sisa ka jing tho ka jongi ro kala pa do kum tai ha bangila kali bangila ong baka don le si kata complicity la ne ka jing ya trelang apa dang ki officer ki staff ki minister ngimtem
te ban lap ya kata kajing sisya don kam ban pelong ya kajing to okit ka ba long independent ya ka ba mde ngimde ban ong ba katu ka ba to okit ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jam ta ya ka ba ngilap ng ba ka RTI ka jongi ka IIT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ban left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de ban don da ka investigation ya ka ba ngingila stress ba de ban de da ka CBI. 4 police personnel from West Khasi Hills district today were felicitated as they reached retirement age. Shri B. Soshan SI, Shri S. Walang Havildar, N. Sangma, Lance Naik and Shri S. Lingdo Constable were today given a befitting farewell as they were thanked for the services rendered to the police department in the state. The members of the SSA under the banner of MSSA-SA today expressed their desire that the government should increase their salary. Speaking to the media, the leaders of SSA teachers told reporters that the government had not increased their salary since 2016 in spite of the fact that Mr. Lakman Rumbui had promised them earlier. The leaders had announced that they will begin their protest beginning 22nd of July if the government is silent on this matter. Bahkan ya karai hakabai dai batkan ni matching dawa jungi ban kintiu ya ketulop jungi kinohikai SSA. Balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong upnai Julai 2004 namar ngi kinohikai ngim kwa ban pintut lani ban pinwit lani ban bo hakaching ya kalawei jong kinong jongki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te Maria Dep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong upnai Julai 2004 lada ka sorkar Meghalaya kamla ban shim ya karai hakabai dei batka matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngim ban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ki jongi ban penbor ya ka sorkar bakan shim ya karai hakabai dei bat kimat. The Most Reverend Archbishop of Shillong, Victor Lungdo, on the 1st of July ordained 22 deacons at Sacred Heart Theological College, Maulai. Diaconate is the next step towards priestly ordination and it is given to seminarians who have completed their studies in the Bachelor of Theology. The ordination ceremony took place at the shrine of the Sacred Heart Theological College, Maulai at 6:30 a.m. in the presence of the community members and other special invitees. The leaders of FASTM informed that due to government's failure to fulfill their demands, which was promised since the 12th May 2022, they will resume their agitations. It may be mentioned that all the ad hoc schools right from LP to higher secondary has boycotted school duties since 28 June to protest against the failure of the government to fulfill their demands. Meanwhile, on 30th June, Chief Minister Conrad K. Sangma met the teachers during their agitation in Tura but could not resolve the issue. Unot May Chigne Tariko, Sanga Nakaba student demonstration baksa procession ko ba aha. Was Somayo Chief Minister Antangan Chingni Dalgaban ko grong aha Chingni FASTM ne representative nangko uno grong in ba assurance ko in black and white but siachin chingna naha. Uno Nakaba assurance ko na within 3 consecutive cabinet meeting na simangni proposal ko singa take up again aru uno approve kayon gen nimung singna seo na wa seo na ni man singa khadonge singa ni chakke singe dongachim ge tham cabinet meeting ona ngung singa singa ha deba sagpa gani gba tham gba na singo mangba dauna mangba chingni problem rang ko uno take up khaja table khaja uni man bishone khura chakkaman gara chingna chusok ate onjaha uni man sa singa wa somai ba singa dakba decision korai dona Dalo ya written assurance ko manani gaman singa ya chingni agitation ko kolab khaja ndiba ya written assurance ko chingna bima ngat kujana khengkheng singa agitation de don thongjawa ndiba ya ko process khamateng somayna wa ge tham cabinet meeting ko khani somai rangna de singa chingni agitation ko suspend khagen enenba singa suspend kai donanga Singa Chief Minister Delhi oni jol thurauna re bainga ni khobor mansuin ba singa darang ba yan oni re angjaha uni gaman bia ya ramaktan re bathelgen ni mansin ba
singa ino dongso ha jenma yano singa wall cikeng ata baju na singa dongwa ha banner rangko ai biko singa nisu ha uno deng biya tiktak cikeng ata baju rango thurona sokba ya biya pona sokba na meng wa gari rangko ning takemeng cingko biya growanga cingko golpo kanga ini kemen singa bini golpo bini agan ani rangko bini statement rangko singa manaka cingmeng biya deksa golpo kanga uno biya dene cingna kana ha na simangni demand ko sokatna kata additional requirement of fund ba nang da nang da pengpa thangkharangara na main amount dala huge amount nga 100 of crores ne biya kana uni gemen warang ko singa dao na songna thariyo na kata dengtang thari gemen budget rawani ko salong khatna nanginga wa ba dakmen budget rawani ko salong khaten ba singa na songni demand rangna kolga batna uko adjust kana singa process kainga uni gemen singa kam kainga na simang singo beberabo aro iya ko dakna singa somai ko nanga maina gesa process ko ba gesa procedure ko ba singa bypass kana manja procedure gata yang nanga uni geman we procedure ko yang ro somai ko nangi na song singbo singa process kainga ne singna mija tamo bia kura sakani ko de nanga ni ba mija gegetam cabinet ton has kayon gen ne kura sakani zamanu ba dawa process ne agan sai dongenga ne cingni gisiko chung nikijani sokpa uni geman singa bini dakba katana ko mangen chimo ba singa central executive ni decision nang naba singa singa bichong naba wa news rang ko pass kata bichong wani kosako decision ko ai ya thami ba ko singna wiatna singa aro dao deputy chief ni agan geba katana ko phangsa ke ba bichong meeting kain ba dao singna agan apna singa wa dondum gpa chanchianio singa anthango dondomen ba sanchiani rangko dakang nasinga singa ya ni gemen dao chugumak decision ko ana man kuzainga dao singa silong ni ko koborde manna ha deputy CM baksa thokte khajok agan ke kaha biani okamanio agan ke kani ko dakaha uno singa central executive ni dalgabarang ne wiatani kita de deputy CM ara rebaing ba dao next cabinet to na songni je proposal dongachim wa proposal ko singa sure materials kaya chongmat kinok singa approve ka gen yang ba changot singa khana kada manjaha uni geman daure singa kha chongmat gen ne ya sumayo singa dalga barana kura sakani ko nahani singa daw khobor ko nata uni geman dalo ndak ba khatharang ko singa deputy chief minister ni aganani na singa dalga barang ndak ba mai ba ko abaha agan ba ha singa nangni daw agan ba khathana verbal assurance na singa de compromise kangna manjawa singa decision na mas onar anggen mas mai ko decide ka uno phangcha kemeng singa continue kana nangode kagen kolab kana nang naken chem ode jenma nang ka ode ko phangcha ke singa kolab kagen ne bisong agane don baha uni gemen singa ba ya jenma ni decision nan daw singa. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
Kublai pi baro chaka thup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentaga singi kilong. Dawa tokit CBI ke HYC ya ka jingte ya ka yeng dor bar thauan da thamai. Shong thaj samut ki kulit na nongston. Rum kerdan dikon arpu armut ki reunion na Sacred Heart Theological College. Ban kwa kiu tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA. Pat mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Halor ka jingtua bat hap kan san ka tulum jo ka yeng dor bar thauan bat thamai hamau diang diang ka badang yat shakmat ha ka jingshna ya ka na kalyang ka kun hon HYC Central Executive Council ha ka shitarik unaitung arhajar arpuar kalalit ban yakundo ya usong kunor ka yeng dor bar thauan uba met ba lungdo ban panjing shai halor ka jingkiu ka baite ya kani ka yeng dor bar thauan kabalong na ka shispa arpu nyau klur tengka shaka shispa nyau pu nyau klur tengka halor kani nakaliang ka HYC kala dawa na speaker ban penlong da ka jing toket na keyboard ki ba kham halor kum ka CBI ka baya de bat ka jing pen kiu ya ka jing lut jing sep ban te ya kani ka yeng dor bar mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka ka kam adien ba ka jing klat no so Dr. Don ka kamram go jong i ka de tang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong baya ka kam on execute da ka PWD building abai dei baka technical aspect bekumjur ka jeng pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu baka HPC pat syawapin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building baki dei man approve maki ILOA maki na dong syadong balik ka try jong ka building kamdi ka PWD building namara ka jing tho jong ka GCC ka bodong ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghaliad Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamot baka try kadang di ka Legislative Assembly ti haba penkiu ya kador de bentip da ka try kumno bentip ka try penkiu ya kador ti kita ki ya ka bangila kren Ahmad jong speaker ban ni kemilenti bon le ban tho sa government Kamdan try jing suba ba yo kadon pat ka jing yestu lang ko mo piong ba ka try ka di bantip rei ka yo ka le kum bantip ka jing sisa ka jing tho ka jong iro kala pa do kum tahi ha bangila kali bangila ong baka don le si ka complicity la ne ka jing yetre lang ha padang ki officer ki staff ki minister ngimtib te banlap ya kata ka jing sisa don kam man pelong ya ka jing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ka ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangila ng baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le betek ya ka audit safety audit jong ka right ba left wing jong ka building kumju ka jing hap jong ka dom tingil ong ba de bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress ba de bande da ka CBI ka kenhon pulit ka West Khasi Hills District kala ai khublei khaddu ya sangut ki pulit ki bala shong that no na ki kam ba ki tre kini ki pulit ki long uba bi soshen SI ba S walang havildar N sangma Lance Naik badu ba S lingdo constable lale burami kini ki pulit badang shong that da ka pension parade kum kadak pan nyoko re ki mati ba kila penno shaki kam shakri pat ba haki sinam tre kam jongki ka pension parade ka long ru shibanta kum ka jing ai khublei khadu eki namar ka sni tre kam jongki kala kun bat kin shong that no naki kam kum ki pulet kinong yalam joka kun hon kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan SSA hakalama Meghalaya SSA School Association kila penpau ya ka jing thrang bat jing sliang baka sarkar jilla kan penkiu tulop biang ya ki khot jong kani ka kun hon ka sarkar jilla kala penkiu tulop yakini kinong hikai hakasnam 8000 khan riu uba lakman rumbui menteri ki kam penroi jingnang jingtip kham menshwa ula penpau baka sarkar kan sa thau kilat kilenti ban penhe iki tulop jong kini kinong hikai Bahkan ya ka rai ha ka bai dai bat kan ka matching dawa jungi ban kintiu ya ka tulop jungi kinong hikai SSA balai ni ya kan ka por hadu khat santrik jong ubnai Julai 2004 namar ngi kinong hikai ngim kwa ban penthut lane ban penwit lane ban bo hakaching ya kalawe jong kinong jong ki khna school ki jongi namar menta ki khna school ki jongi kidang don ya ka half yearly exam te maria tep ka half yearly exam kata hadin ka khat santrik jong ubnai Julai 2004 lada ka sarkar Meghalaya kamla ban shim ya ka rai hakabai dei bat ka
matching dawa jongi ban enhance ya katulop jongi kinohikai SSA ngimban se ban sedang lani ban penpana biang ya ki program jing ya ki jongi ban penbor ya ka sorkar bahkan shim ya ka rai hakabai dei pat kimat. Ukli ke Jela Niamba Catholic Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lungdo Didi ulapan kentang arpo armut ki brodar ki ba pendap ya ki jing puli theology jongki syaka kerdan dikon mentakasngi ka shitarik unaitung ha Sacred Heart Theological College Maulai. Ka kerdan dikon kade ka kerdan bakhaddo baki brodar ki rung hadin ki jing puli jongki shuaban syak kentang syaka kerdan soblei. Kidikon hakabalang Katolik kilong kinong ya rap bahasenda jong ki soblei haba ki le ni ki pendep ya ki kenya ka kriam bat ki wei ki jingle niam ki baya dei hakaliang ki kamsim hakani ka jingle niam lasakhi de ki phadar ki sestar ki bahing hasam